মাই অনলাইন ক্লাস। দেখো, আজ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিতে চলেছি এবং আজকের ক্লাসটা হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ অনার্সের ফার্স্ট সেমের ক্লাস। জয়েন দ্য ক্লাস ইমিডিয়েটলি। আজ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিতে চলেছি এবং ক্লাসটা হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ অনার্সের ফার্স্ট সেমের ক্লাস। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস। আজকে আমরা যেটা পড়াবো সেটা বলে নিই, তোমাদের ওই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের থেকে পড়াবো। তো প্রশ্নটা যেটা লেখাবো আজকে, একটু লিখে নাও আগে। রাইট ডাউন দ্য কোশ্চেন প্লিজ। আমরা যে প্রশ্নটা আজকে পড়াবো বা যে প্রশ্নটা প্রথমে বোঝাবো এবং তারপর লেখাবো, সেটি হলো রাইট ডাউন দ্য ফিচার্স অফ English literature in the Restoration Age। অথবা প্রশ্নটা অন্যভাবেও আসতে পারে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রেস্টোরেশন এজ? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য রেস্টোরেশন এজ অফ ব্রিটিশ লিটারেচার? কমেন্ট অন ইট। একই প্রশ্ন, সুতরাং আমরা লিখবো ভালো করে। শোনো, আগে শুনে নাও, আমি একটু বলে নিই। হোয়ার আর দ্য রেস্ট? বাকিরা কোথায়? জয়েন দ্য ক্লাস। হ্যাঁ, আজকে আমরা যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে রেস্টোরেশন এজ পিরিয়ড সম্পর্কে আগে বলবো এবং তারপর ফিচার্স অফ ইংলিশ লিটারেচার ইন দ্যাট পিরিয়ড আমরা আলোচনা করব। বাকিরা কোথায়? হোয়ার আর দ্য রেস্ট? জয়েন দ্য ক্লাস ইমিডিয়েটলি। জয়েন দ্য ক্লাস। দেখো, আজকে আমরা রেস্টোরেশন এজ এই বিষয়টা নিয়ে প্রথমে, ভেরি গুড গোসানি, ভেরি গুড। আমরা আজকে যে প্রশ্নটা আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ফিচার্স অফ ইংলিশ লিটারেচার ইন দ্য রেস্টোরেশন এজ পিরিয়ড। অথবা কোশ্চেনটা লিখে নে আগে, রাইট ডাউন দ্য কোশ্চেনে লিখে নে কোশ্চেনটা। Write down the features of English literature in the Restoration Age period. অথবা কোশ্চেনটা অন্যভাবেও আসতে পারে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রেস্টোরেশন এজ ইন ইংলিশ লিটারেচার? Describe its main features. হয়েছে? ওকে, আগে আমি একটু রেস্টোরেশন এজ সম্পর্কে তোদের বলে নিই। আগে আমরা একটু বাংলায় বলে নিই, বিষয়টা বুঝে নে, তারপর আমরা ইংরেজিতে বলবো। খুব ভালো করে আমাকে শুনতে হবে। দেখ, অ্যাকচুয়ালি রেস্টোরেশন এজ যদি আমরা বলি, রেস্টোরেশন এজটা আমাদের জানতে গেলে, ইংলিশ লিটারেচারের রেস্টোরেশন এজ সম্পর্কে জানতে গেলে আগে আমাদের রেস্টোরেশন পিরিয়ডটা জানতে হবে। হোয়াট ইজ রেস্টোরেশন পিরিয়ড বা রেস্টোরেশন এজটা কী একটু বলে নিই। জানিস, ইংলিশ লিটারেচারের রেস্টোরেশন এজ বলতে আমরা বুঝি মূলত 1660 থেকে 1700। কথা বোঝার চেষ্টা কর। অর্থাৎ এই 1600 থেকে 1700, অর্থাৎ 1600 থেকে 1700, এই পর্যায়টাকে আমরা বলি রেস্টোরেশন এজ পর্যায় মূলত। তবে অ্যাকচুয়ালি ইট স্টার্টেড অন অ্যান্ড ফ্রম 1660। তো এই সময়েই রেস্টোরেশন এজটা দেখা দিয়েছিল। এখন রেস্টোরেশন এজটা কী আমি একটু বলে নিই, ভালো করে শোন। প্রথমে বলি যে কিং চার্লস I, তোরা সবাই জানিস যে হি ওয়াজ হ্যাংড। তার ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল, মানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।
এবং তারপর থেকে ব্রিটেনে মানে ইংল্যান্ডে সেখানে রাজতন্ত্রকে অ্যাবলিশ করে দেওয়া হয়েছিল। রাজতন্ত্র, কিংশিপ ওয়াজ অ্যাবলিশড টোটালি। কতটা বোঝার চেষ্টা কর। এবং সেই সময়ে ওখানে পিওরিটান এজ বলে একটা, পিওরিটানসদের একটা বেশ প্রভাব দেখা দিয়েছে এবং তার ফলস্বরূপ রিপাবলিক, ইংল্যান্ড ওয়াজ কনভার্টেড ইনটু এ রিপাবলিক অ্যাট দ্যাট টাইম। এবং এই রিপাবলিকান শাসন ব্যবস্থা যখন ইংল্যান্ডে চলছিল এবং যখন তার শেষ শাসক ক্রোমওয়েল, যখন তিনি 1658-এ মারা গেলেন, তখন তার পুত্র রিচার্ড ক্রোমওয়েল ক্ষমতায় এলেন। তো রিচার্ড ক্রোমওয়েল মোটেই কিন্তু ভালো লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একেবারে বলতে পারিস মদ্যপ, শাসন কার্যে বিশেষ মন ছিল না তার। স্বাভাবিকভাবেই ইংল্যান্ডের মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল তার প্রতি, এবং তারা এই শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাইল। তো সেই কারণে তখন চার্লসের বংশধর, তিনি তখন ফ্রান্সে ছিলেন, চার্লসের যে বংশধর চার্লস টু, তিনি বংশধর ছিলেন চার্লস ওয়ানের। তো ইংল্যান্ডের লোকেরা সেই চার্লস টুকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, অর্থাৎ আবার মোনার্কি, ইংল্যান্ডে মোনার্কি ফিরিয়ে আনা হলো। দিস ইজ দ্য রেস্টোরেশন। রেস্টোরেশন এটাই যে আগে রাজতন্ত্র ছিল, কিন্তু চার্লস ওয়ানের হত্যাকাণ্ডের পর তাকে যখন মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো, তার মৃত্যুদণ্ডের পর ইংল্যান্ড রাজতন্ত্রকে তুলে দিয়ে সেখানে শুরু করেছিল রিপাবলিকানিজম, এবং কিছুদিন চলেও ছিল। তারপর 1658-এ যখন ক্রোমওয়েল মারা গেলেন, তাদের শেষ শাসক রিপাবলিকানিজমের যখন তিনি মারা গেলেন, তখন রিচার্ড ক্রোমওয়েল, তার বংশধর, শাসক হয়েছিলেন। কিন্তু রিচার্ড ক্রোমওয়েল মোটেই কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না। সেই জন্যেই ওরা বলতে আমি বলতে চাইছি, ব্রিটেনের মানুষেরা চার্লস ওয়ানের বংশধর, যিনি তখন ফ্রান্সে ছিলেন, তাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে পুনরায় রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনলেন। চার্লস টুকে রাজা করা হলো, এবং দিস ইজ কল্ড দ্য রেস্টোরেশন পিরিয়ড। দিস ইজ কল্ড দ্য রেস্টোরেশন, মানে আবার পুনরায় রাজতন্ত্রকে তারা ফিরিয়ে আনল। তো বেশ, ফিরিয়ে আনা হলো রাজতন্ত্রকে, দ্যাট মিন চার্লস টু রাজা হলেন, এবং তার প্রভাব ব্রিটিশ সাহিত্যের ওপরে কিন্তু পড়েছিল। সেই প্রভাবকেই আজকে আমরা আলোচনা করব, যে এর প্রভাবে ব্রিটিশ সাহিত্যের কি হলো। তাহলে ব্যাপারটা বুঝলি, আমি আবার একবার বলি, আমাকে ভালো করে শুনতে হবে কিন্তু, যে রেস্টোরেশন এজটা কি। অ্যাকচুয়ালি রেস্টোরেশন এজ বলতে কি বোঝায় বলতে হবে। অ্যাকচুয়ালি restoration means to bring back the old system once again that existed beforehand. Restoration means to bring back the old system, old law, old administration which existed beforehand. Actually, when the King Cromwell died in the year 1658, then his son Richard Cromwell came into the power. But unfortunately enough, Richard Cromwell was not at all a good ruler. Rather, he was a drunkard. He was not interested in ruling the country. And the people of England became so much depressed with the administrative policies of Richard Cromwell that they thought that they would bring back monarchy again. That's why
they approached to Charles II, who was then living in France. They invited Charles II to come to England and to take the power. In this way, the people of England again brought back the monarchy. And this is called the Restoration period. That means the monarchy was again restored. And when monarchy was restored in England, it had a great impact in every aspect of human life. As it touched the political life, social life, similarly, it touched the literary life also. That means the things which were existing in the period of republicanism or in the period of Puritanism, that went wrong, and not only that, that was changed. In the Puritan period, the administration was rigid, and the people of England were not liking it. They were wanting a relief from this type of administration because it was too rigid. That's why when monarchy was again restored, so in the field of every aspect of human life, including the literature, a drastic change was found. As far as the British literature or the English literature is concerned, we come to know certain remarkable features of that restoration period. First of all, the first feature of the restoration age in the field of English literature was that the French literature had got an immense effect on the British literature. Or, in other words, British literature or the English literature was impressed by the French literature in every aspect of the literature, as for example, novel, poetry, drama. In every case, French literature totally covered the English literature. The English writers were following, the English writers, poets, playwrights, all of them were following the French style. So this is one of the remarkable feature of the English literature in the Restoration period or Restoration age. Number two, the second feature is that the literary works which were published at that time, more or less all of them
expressed a, a sharp reaction against the Puritans, or a reaction against the Puritans were found in almost all the literary works. That means that stories or the poetry or the dramas which were written at that time, all of them showed some reaction, anti-reaction against the Puritans. The British people were not enjoying the Puritan age, and that's why an anti-reaction against the Puritans were expressed through poetry, drama, prose, novels, etc. And the third feature, which was found at that time, is that a departure from the Renaissance period, which lasted from 1500 to 1660 or 1600, that Renaissance period, that the features of the Renaissance period disappeared from the English literature. Or in a word, English literature came out from the line of the Renaissance period. And the fourth feature of that fourth feature of that Restoration period in the field of British literature is that is the age of literary freedom. Age of literary freedom. This age is called the age of literary freedom. Before this period, there was no freedom in the field of literary world. But in this period, such an environment was created in the field of literature that all of them were enjoying freedom in the literature. Different types of writings were coming out, and there was no bar and there was no bindings. It was totally free. So we can say without any hesitation that this was the age of literary freedom. And the fifth feature of the Restoration age is that the comedy of manners. Yes, this is one of the remarkable features. Comedy of manners were also expressed through different literary works. The behaviors or the attitudes of the elite classes were criticized through the comedy of manners, through the literary works of comedy of manners. And the sixth feature, which we find in this period, is a wealth pleasure of the world. Wealth pleasure of the world was also another feature of that Restoration age literature. So if we remember all these things, first of all, number one, French impact on English literature. Number two, reaction against Puritans.
Number three, that is very, very important, coming out from the influence of Renaissance period. Number four, literary freedom. Number fifth, that is wealth, pleasure of the world. Number sixth, that is also very important, comedy of manners. That means the attitudes of the behaviors of the elite classes were criticized through the comedy of manners. Number seventh feature is that at that time the political sides were also reflected through the literature. Different types of political works were also published at that time. At the time, John Locke brought out his literary work in the political field, which encouraged the American freedom struggle. Next feature of the Restoration Age, as far as English literature is concerned, is that at that time the social phenomena were also reflected through the literary works. At that time, we come to know some famous British writers and poets who published their literary works in that age. And first of all of them is John Dryden. John Dryden, he is regarded as one of the famous stalwart in Restoration Age English literature. And he wrote many books, mostly satiric, but he wrote many books, different types of literary works. And we can mention about Conquest of Granada, Aurangzeb, Absalom, etc., which were written by John Dryden. And this age is also known as the Dryden Age. He was so much popular at that time. And not only Dryden, we also can mention the name of John Milton. John Milton, and he wrote Paradise Lost, Paradise Regained at that time. And again, we can recall the name of William Congreve. William Congreve, who wrote Love to Love, The Way of the World, etc. Not only that, we can even name John Vaughan, who wrote The Relapse and The Provoked Wife. These two
things are also very important. We can name or we can recall the name of John Van Brugh, and he wrote The Relapse and The Provoked Wife. Even we can name William Wycherley, who wrote The Country Wife and The Plain Dealer. Again, at the same time, we can recall the name of one of the best female writer of that time, and she is none other than Aphra Behn, who wrote The Spy of the British Government, Oroku, and The Rover. So naturally, all these writers or the poets or the playwrights appeared in the Restoration Age, and not only they appeared, they wrote their works at that time and gave the English literature a distinct place at that time. So this is the main features of English literature in the Restoration period. So we will now write down slowly this one. আমরা এখন এতক্ষণ যেটা পড়লাম এটাই হলো কিন্তু ওই রেস্টোরেশন এজের সম্পর্কে আলোচনা এবং তার বিভিন্ন বিষয় বললাম, সেই সময়কার লেখক কবিদের কথা বললাম। তাহলে ব্যাপারটা কি হলো, আমরা জানতে পারলাম যে অ্যাকচুয়ালি রেস্টোরেশন এজ মানে হচ্ছে পুনরায় পুরনো অবস্থাকে ফিরিয়ে আনা। যে চার্লস ওয়ান যখন হ্যাংড হলেন, অর্থাৎ চার্লস ওয়ান যখন মারা গেলেন, তখন থেকে ব্রিটিশরা রাজতন্ত্রকে তুলে দিয়েছিল। সেখানে শুরু করেছিল তারা রিপাবলিকানিজম, এবং সেটা শুরু করে তারা 1658 সাল পর্যন্ত চলল, যখন ওই ক্রমওয়েলের মৃত্যু ঘটল। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তার ছেলে রিচার্ড ক্রমওয়েল এলেন, কিন্তু তিনি মোটেই ভালো শাসক ছিলেন না। সেই জন্য ব্রিটিশরা ঠিক করলেন যে অনেক হয়েছে, আর দরকার নেই আমাদের রিপাবলিকানিজম, গণতন্ত্র আর দরকার নেই, আমরা আবার রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনব। সেই জন্য তারা চার্লস টুকে, যিনি তখন ফ্রান্সে বাস করছিলেন, তাকে সেখান থেকে নিয়ে এলেন, আবার রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা হলো। ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্র আবার ফিরে এলো, সেই পুরনো ব্যবস্থা ফিরে এলো। এবং রাজতন্ত্র ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রে ওদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন এলো, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এলো। এবং ওরা যে আগের যে পর্যায়টা ছিল, অর্থাৎ পিওরিটান যে এজটা ছিল, সেটাকে একদম পছন্দ করছিল না, কারণ ওটা ভীষণ ওদের কষ্ট হচ্ছিল। নানা রকম বিধি নিষেধ, নানা রকম কড়া নিয়ম পিওরিটান এজে ছিল, সেই জন্য তারা তার থেকে মুক্তি চাইল। এবং এই সময়ে আমরা দেখতে পেলাম আবার সেই খোলামেলা সব ব্যাপার, অর্থাৎ সেই ওদের থিয়েটারগুলো ফিরে এলো। থিয়েটার আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, প্রায় 11 থেকে 18 বছর পর্যন্ত থিয়েটার বন্ধ ছিল। থিয়েটার ফিরে এলো, তারপরে গান নাচ সব কিছু আবার তাদের জীবনে ফিরে এলো। রেস্টোরেশন, এগুলো বন্ধ হয়ে গেছিলো, এগুলো আবার ফিরিয়ে আনা হলো। সেই হই হুল্লোড় আমোদ প্রমোদ সব ফিরে এলো। আর চার্লস দ্য সেকেন্ড, মানে যিনি নতুন রাজা হলেন, তিনি দেখলেন যে এগুলো তিনি বন্ধ করতে পারবেন না। কারণ বন্ধ করতে পারবেন না, এটা দেশের জনগণ চাইছে, তিনি কি করে এটাকে বন্ধ করবেন? তিনিও তাতেই গা ভাসিয়ে দিলেন। এবং তার ফলে আমাদের সাহিত্যকর্মেও নানা ধরনের কী বলতো পরিবর্তন এলো। এবং সেই পরিবর্তনটা কি না, সেই পরিবর্তনটা হচ্ছে 1 নম্বর আমরা দেখলাম ব্রিটিশ সাহিত্যের ওপরে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব পড়ল। 2 নম্বর দেখলাম বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে পিওরিটানদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হতে লাগলো। 3 নম্বর আমরা কি দেখতে পেলাম, যে আগে যে রেনেসাঁস পিরিয়ডে যেসব বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলো সব চলে যেতে লাগলো। 4 নম্বর আমরা কি দেখতে পেলাম না, 4 নম্বর আমরা দেখতে পেলাম সেই সময়ে, অর্থাৎ এই
রেস্টোরেশন এজ পিরিয়ডে আমরা দেখলাম যে কমেডি অফ ম্যানার্সকে নিয়ে নানা ধরনের সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হলো। ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের পরিবর্তে বুঝতে পেরেছ ছন্দগত দিক দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের পরিবর্তে অন্য ধরনের ছন্দের সেখানে আবির্ভাব ঘটল। কথাটা বোঝার চেষ্টা করো। তারপরে আমরা আরও দেখলাম পলিটিক্যাল সাহিত্যকর্ম লেখা হতে লাগলো, সোশ্যাল লাইফ নিয়ে লেখা হতে লাগলো। তারপরে আমরা দেখলাম প্লেজার ওয়ার্ল্ড নিয়ে নানা রকম লেখা হতে লাগলো। বিভিন্ন ধরনের স্যাটায়ার, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অনেক ব্যঙ্গাত্মক আলোচনা, স্যাটায়ারিক ওয়ার্কস। এই যে জন ড্রাইডেনের কথা বলছিলাম, তিনি একজন বিখ্যাত স্যাটায়ারিক রাইটার ছিলেন। শ্লেষাত্মক রচনা তিনি করতেন, ব্যঙ্গাত্মক রচনা, সমাজকে বিদ্রুপ করা, বিভিন্ন জিনিস পছন্দ হচ্ছে না সেগুলোকে তিনি স্যাটায়ারের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেছিলেন। তো এই সবগুলোই আমাদের এখন লিখতে হবে। সো এখন আমরা এটাকে লিখব। সো লেট আস স্টার্ট টু রাইট ইট ডাউন। আমি আস্তে আস্তে বলবো, সো প্লিজ রাইট ইট ডাউন। লেখো। To write a few lines on the features of English literature in the Restoration Age period. In the Restoration Age period, the first thing which is to be mentioned is that what is meant by Restoration Age. What is meant by Restoration Age? Full stop. Actually, the act of bringing back a system, law, that existed before, etc., law, etc., that existed before. Full stop. It refers to a period of English history beginning from 1600 to 1700. Full stop. This period is so called because monarchy was restored. Monarchy was restored in England once again. Paragraph. If we analyze the history of Britain, then we find that when the King Charles I was hanged, when the King Charles I was hanged,
then the people of England, became frustrated with the monarchy. That's why they abolished monarchy and started the republican form of administration. But this system did not last long. The last ruler, Richard Cromwell, who was the son of the great Cromwell, was not at all a good ruler. Richard Cromwell, full stop দিয়ে, after full stop, Richard Cromwell was drunkard. He was not at all interested in administration. That's why the people of England again put an end to the republican form of government. And they decided to bring back monarchy again. There were so many other reasons also. In that Puritan form of administration, the people were not enjoying freedom in different aspects of their life. The Puritan form of administration was too rigid and troublesome to them. That's why
they wanted to bring back monarchy again. Paragraph. At that time, Charles II, who was the successor of Charles I, was living in France. The people of England brought him back from France and requested him to ascend the throne. And the monarchy was restored. Full stop. Paragraph. As the monarchy was restored again, in England, so all types of hard and fast rules, rigidity, were removed from the life of the people in England. The people were allowed to take part in different types of functions, parties. The theatre was opened. So all sorts of freedoms were given back to them. Naturally, this restoration period brought back a new lease of life. In England. Different types of changes were found in different aspects of human life. Naturally, a drastic change was found in the literature also. The remarkable features of restoration
age, which were found in English literature can be discussed in the following ways. Can be discussed in the following ways. Paragraph. Make a new para. The first and foremost feature of the English literature which was found in the Restoration period is that the impact of French literature on the British literature. Or in other words, the English writers were so much influenced by the French writers, that they started to imitate or follow them in literature, in English literature. So in different types of literary works such as drama, poetry, novel, all of them were influenced by the French literary style. Paragraph. Another feature of the English literature, which was found in the Restoration age, is that reaction against Puritans. The writers, poets, playwrights, all of them reflected a great dissatisfaction against Puritanism through their literary works.
through their literary works, or in other words, a sharp reaction against the Puritanism was found in that age. Paragraph. Before the beginning of the Restoration period, before the beginning of the Restoration period, there was a great impact. There was great impact of Renaissance age in English literature. But this Restoration age, drove out the features of Renaissance period from English literature. Or in other words, a departure from Renaissance, period was also found in Restoration age as far as English literature is concerned. Paragraph. Comedy of manners is also another notable feature of the English literature in the Restoration age. The writers were criticizing the manners of elite classes through their writings. We can recall the literary work of William Congreve in this respect. The Way of the World, in which he criticized the manners of the elite classes through
his writings. Paragraph. Another notable feature of this age is satiric writing. Many English writers like John Dryden, William Congreve, John Vagrant, William Wycherley, Aphra Behn, all of them wrote many satires to criticize the manners of the elite classes. Paragraph. This age is also called the age of literary freedom. This age is also called the age of literary freedom because this type of freedom was not given to the writers in the Puritan age. In the Puritan in the Puritan form of society, there were so many hard and fast rules for which the writers could not enjoy the freedom in their respective literary works. But in this Restoration age, they were given freedom to write according to their whims. Paragraph. In this Restoration age, different types of political works were also written. John Locke was one of the greatest political thinker of that time, and his political literary work encouraged the American freedom struggle
Paragraph. As far as rhythmic side of the literary works is concerned, the style of heroic couplet was used instead of blank verse, or in other words, the poets were following the heroic couplet form rather than the blank verse form. Paragraph. Besides that, different types of social fictions of wealth, pleasure of this world were also written in that age. Paragraph. The writers who glorified different types of the literary field, through their different literary works can be mentioned in this respect. First of all, we can mention the name of John Dryden. He was the most popular writer of that period. He wrote many satires, poetry, and even different types of short stories also. His notable works are Conquest of Grenada, Aurangzeb, Absalom, and Achitophel. After that, we can name William Congreve, who wrote Love for Love, The Way of the World, etc.
In this respect, we can recall the name of John Milton also, who wrote Paradise Lost, Paradise Regained, etc. John Vanbrugh, Vanbrugh, can be mentioned also. He wrote The Relapse and the Provoked Wife. After that, we can name William Wycherley, 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 who wrote The Country Wife and the Plain Dealer. The Country Wife and the Plain Dealer. And finally, we can remember the contribution of only female professional writer, Aphra Behn, who wrote Spy of the British Government, Oroku, Oronoko, Oroku, and the Rover. Paragraph. Hence, in conclusion, we can say without any hesitation that the above said writers reflected the features of the English literature in the Restoration Age through their different types of works, through their different types of literary works, and all those features have given the Restoration period, a distinct place in the English literature. So that's all. সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এতক্ষণ আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে রেস্টোরেশন পিরিয়ডের বা রেস্টোরেশন এজের ইংলিশ লিটারেচারের বৈশিষ্ট্য। ঠিক এইভাবেই লিখতে হবে। রেস্টোরেশন এজ কীভাবে এলো, কীভাবে শুরু হলো, এবং যা যা আমি যেভাবে বললাম এগুলোকে কিন্তু এইভাবে লিখতে হবে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং লিখে নিতেও পেরেছো। সো যদি তোমরা বুঝতে পারো, যদি তোমরা ভালো লাগে, যদি তোমাদের এই ক্লাস, তাহলে প্লিজ তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এই ক্লাসের কথা শেয়ার করো এবং তাদেরও এই ক্লাস জয়েন করতে বলো।
এবং তোমরা যারা এখনো পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আমাকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করো যাতে আমি তোমাদের আরও বেশি করে কাজে লাগতে পারি। পার্সিয়া, বুঝতে পেরেছিস? হ্যালো পার্সিয়া, বোঝা গেছে? কৌশানী, আর ইউ ইন দ্য ক্লাস? কৌশানী, are you in the class? Have you got me? Sumitra, are you not in the class? Clear? সুতরাং আমরা আজকে থামবো এখানে। We will stop here. So let us stop here today. So thank you for watching and listening. So good night to all of you.